Hi everyone, welcome to my channel Learn Kurdish. Today we are going to learn the Kurdish language with the accents or dialects in the Kurdish language kurmancî, zazaki and sorani with the Turkish and English together. If you are ready, let's start together. Zimanê kurdî. Learn Kurdish with me. In this lesson, our first sentence is that. I am going to market. I am going to the market. In Kurdish kurmancî, as diçim bazare. As I am going to diçim to the market bazare. In Kurdish sorani, min diçim bazare. Or you can say that min açim bo bazare. Min arum bo bazar. In Kurdish zazaki, as the bazare ra diçim. As the bazare ra diçim. In Turkish, ben alışverişe gidiyorum. I am going to the market as diçim bazare. Min diçim bazare. As bazare ra diçim. Ben alışverişe gidiyorum. Pazara gidiyorum. In English, what time is it now? What time is it now? In Kurdish kurmancî, niha demjimêr çend e? Niha demjimêr çend e? In Kurdish sorani, êsta katijmêr çend e? In Kurdish zazaki, let's look at there again. In Kurdish zazaki, saat eyni çend e? In Kurdish kurmancî, also you can say that saat na çıkasa, saat çiye. In Turkish, şu an saat kaç? Niha demjimêr çend e? Êsta katijmêr çend e? Saat eyni çend e? Şu an saat kaç? That means what time is it now? Zimanê kurdî. Learn Kurdish. In English, I am very tired. I am very tired today. In Kurdish kurmanci dialect, sorani dialect and zazaki dialect. In kurmanci dialect, îro ez gelek westiyayîme. In Kurdish sorani dialect, emro zor mandî bûm, or you can say that emro zor mandûm. In Kurdish zazaki dialect, îro ez zaf westiyayîme. And in Turkish, we will look at there the Turkish. Ben bugün yorgunum. Ben bugün çok yorgunum. I'm very tired today. İro az gelek westiyayîme. Emro zor mandî bûm. İro az zaf westiyayîme. Bugün çok yorgunum. Let's repeat again. I am going to the market in Kurdish kurmancî as diçim bazare. In Kurdish sorani min diçim bazare. In Kurdish zazaki as the bazare ra diçim. In Turkish ben alışverişe gidiyorum. What time is it now? Min niha demjimêr çend e? In Kurdish sorani êsta katijmêr çend e? In Kurdish zazaki saat eyni çend e? In Turkish şu an saat kaç? I'm very tired today. İro ez gelek westiyayîme. Emro zor mandî bûm. İro ez zaf westiyayîme. Bugün çok yorgunum. Thanks for your watching, and I hope that you enjoy and you learned lots of things from the Kurdish language. So that thanks again and see you next lesson. Ez gelek spas dikim ji bo temaşakirdina we. Min zor xoşhalim û kêfxweşim bo temaşakirdinê êwa. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle.